the morning, the little monkey Lily, in her red and white outfit and a cute little blue bag, began a new day full of discovery. She briskly walked onto the dirt path behind her house, passing through a lush green garden where large trees seemed to wave at her. Without hesitation, Lily nimbly climbed up a towering tree. From high above, she looked around in wonder as if observing her kingdom, then sat firmly on a branch, enjoying the cool breeze. Wow! After a while of exploring, Lily came back down. The sweet scent of ripe fruit led her to a tall papaya tree, heavy with green and yellow fruits. Wow, a delicious treat, Lily thought to herself. She skillfully climbed the tree, her small fingers trying to reach a ripe, golden papaya. Yummy. Taking a small bite, Lily's face lit up with delight as she savored the sweet flavor. Just then, a sharp voice called out. The homeowner, wearing a conical hat, had spotted Lily secretly eating the papaya. She shouted and waved her hands to shoo her away. Startled, Lily quickly climbed down the tree and ran for her life, trying to disappear from the sight of the strict lady. Once she had run a safe distance, Lily dared to stop to catch her breath before continuing on her way. Her stomach began to rumble. Lily thought, I must find something to fill this empty belly. She passed by a small rice eatery and didn't hesitate to stop in. Lily climbed onto a red plastic chair and sat properly at a table made from a recycled tire. She stared at the white bowls on the table, then looked up at the woman, signaling to order food. The kind woman seemed to understand. She quickly brought out a plate of hot rice with sliced cucumber and a few carrot slices. Excited, Lily picked up a small spoon and fork and began to tuck into her lunch. She ate carefully, savoring each grain of rice, occasionally glancing at the woman as if to show how well behaved she was. After her satisfying meal, Lily left the table and walked towards the woman. She confidently took a bill from her bag, paid for the meal, and then left, concluding her exciting adventure. Story 2. The Sin, hidden in the fridge. In a cozy room, after her dad removed the small backpack from her shoulders, Lily's eyes immediately lit up at the sight of a mini yellow refrigerator. It was the treasure chest that held her favorite milk. With her skillful hands, Lily opened the fridge herself and took out a delicious carton of fresh milk, placing it on the table with an undisguisable look of excitement. Gấp lại một tí nhá, cho nó khỏi sặc nước nhá. The man smiled, opened the carton, and poured it into a glass. Đúng rồi. Này, sai rồi. Đây. Lily carefully held the straw, her eyes half closing in enjoyment as the cool milk flowed down her throat. Each sip seemed to fuel her playful energy. The man affectionately patted her head and left the room.
Left alone, Lily stared at the empty glass. I wish I had more milk, she thought. Her eyes scanned the room and stopped on a shelf where there might be more milk. Yummy. Determined to get more milk, Lily climbed onto a nearby chair, trying to reach for the carton. However, a glass picture frame was in the way. In her struggle, she accidentally knocked the picture frame to the floor. Crash! The sound of shattering glass startled Lily, her eyes wide with panic as she looked at the broken pieces. Her face instantly paled with fear. Without a moment's hesitation, she quickly gathered the shards of the frame, ran to the mini fridge, opened the door, and stuffed the evidence inside. Immediately after, she dashed into the wardrobe, closed the door, and hid out of sight. Story 3: Chasing Dad and the Unexpected Trip. On another morning, Lily woke up in bed, her eyes still sleepy. Wearing a yellow shirt and shorts, she quickly got out of bed and ran outside. Oh my God! There he was! Her dad was riding his motorcycle out the gate. No, I don't want you to go, Lily thought, rushing to try and pull the gate closed. But the man was already gone, leaving Lily behind with a puzzled and bewildered look, watching his figure disappear down the road. No! Dad can't leave me home alone! Lily was determined. She burst out of the gate and ran down the dirt road. She ran and ran. Halo?
finally spotting her dad's figure in the distance. "Dad, wait for me," Lily cried out in her heart. Oh. Dad! 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 She started to take a shortcut, hoping to cut him off. And then, a miracle happened. Lily appeared right in front of her dad, blocking his motorcycle. The man smiled at his little daughter, Lily, unable con to đang ở nhà mà refuse sao ra her. đây đứng vậy? He stopped the Đi ra đây bike, lúc nào rồi, Ly? affectionately stroked Lily's head. Ủa sao Ly? Tao biết ba ở đây mà tìm. Hả? Tao đi mua ăn sáng rồi về mà, mua đồ ăn sáng cho Ly nhá. Thấy chưa? Làm sao về nhà ngoan nhá. Đi mua đồ ăn sáng cho Ly xong rồi về nhá. Nhá, đừng đi theo nhá. Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi đi mình đi mua đồ nhá, được không? Ôm chặt vào nhá, ôm chặt vào ngã nhá. Thấy chưa? Ôm chặt vào. Đúng rồi. Giỏi quá. Đi về nhá, đi mua đồ xong rồi về ha. And then they went for a walk together, enjoying an unplanned yet affectionate journey. Story 4: The Accidental Hero. After their short trip, the man returned home, looking quite tired. Lily watched her dad sleep soundly, then glanced at the door. A mischievous idea sparked in her mind. If he doesn't have the keys, he can't go anywhere else. With that thought, Lily gently climbed off the chair and tiptoed to the table. She carefully picked up the keychain and ran to a corner of the house. After looking around, she decided to hide her treasure inside the blue trash can. This way, Dad will stay home with me all day, she giggled to herself. Once her task was complete, Lily climbed back onto the bed, lay down next to her dad, and pretended she knew nothing. Hi. Lily, dậy rồi hả? A while Dậy nào later, đấy? the man woke up. Dậy sớm này. Không ngủ tí nữa hả? Dậy sớm mà. Đói bụng chưa? Đi mua gì ăn đi ha. Đi. Đi mua gì ăn nhé. Dậy thôi ha. Dậy thôi. Gấp chân lại nhé. Chân của Ly lại nhé. Đi ra đây, đi ra đây. Gấp lại nha, gọn gàng nào. Đi, đi đi. Đi này. Đi lên nhà này, đi. Đây đi, ra đây ngồi này, các bạn này. Đây 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 đây. Đây đi. Con đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Ly ở đây nhá. Ngồi đây chơi chưa? Ba đi chợ nhá. Ha? Thấy chưa? Để con cất mũ cho Ly nhá. Con ngồi đây chơi đi ha. Ba đi tìm chìa khóa, ba đi chợ tí nhá. Cái chìa khóa ở đây đâu đi nhỉ? Chìa khóa đâu đấy? Cái chìa khóa bỏ trên bàn đâu ta? He looked around, then panicked when he couldn't find the keychain. He searched everywhere, on the table, under the chair,
but it was nowhere to be Quá đơn found. nhỉ? He walked into the house and looked at Lily Đi ra đây đi, khóa vào suspiciously. không đi? Lily, where are Dad's motorcycle keys? In response, she just shook her head with an innocent, blameless look. Just as he was getting flustered, his phone rang. The man answered it and stepped outside to talk. Alo. À mẹ hả? Dạ. Dạ. As soon as her dad was out of sight, Lily sprang into action. She rushed to the trash can and quickly pulled out the keychain. Lily ran up to him, holding up the keys as if in triumph. Đi ba Ly. Dad, I found them! The man was surprised, then overjoyed. He took the keys and affectionately patted his clever daughter's head, completely unaware that the hero who found the keys was also the culprit who had caused the whole incident. Cho ăn bà hả Ly? Thôi bây giờ ba cho Ly đi cùng nhé. Ba cho Ly đi chơi với ba nhé. Đi mua đồ ăn nhé. Được không? À, Ly giỏi lắm. À, đi này, đi. Đi lấy mũ nhé. Đi. Đó. Đây, mũ đây Ly. Cái túi vào này. Mũ. Đây, giỏi lắm. Cái túi vào thành. Đúng rồi đấy. Rồi, ra xe. Lên xe ngồi đi, lên trên ngồi. À, đi này. Ngồi đây con, ngồi đây. Rồi, đi quay lại. Rồi, cẩn thận nhá, giữ chắc tay ha. Story 5. Chef, Lily, and the flower accident. Bored from not being able to go out, Lily started looking for fun inside the house. She went into the kitchen, a place always full of mystery and appeal. Today, I'll be a chef, Lily thought, her eyes shining brightly. Lily opened a kitchen cabinet, looking inside curiously. She tried to reach for a large jar on a high shelf. Oops! Lily gasped. The jar of flour tipped over, pouring all over her, covering her from head to toe in white powder. The flour not only covered Lily, but also spilled all over the kitchen floor. Lily stood there stunned for a moment, then her eyes widened. Oh no! What if Dad sees this? Lily looked around in a panic. There was no time to be scared. She immediately began her cleanup mission. Lily used her hands to scrape the flour on the floor, trying to gather it.
After a period of hard work, the floor was relatively clean, but Lily was still covered in flour, looking quite comical. Ly ơi, Ly. Ly, đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Ly ơi, Ly, bố về nè. Ly ơi, Ly, đâu rồi? Trời, cái gì này? Cái gì bùa tùm lum này? Ly ơi, Ly. The man walked into the Làm gì kitchen đấy? and saw Lily in her Làm gì vui white-coated đấy? state. He looked around, saw the remaining traces of flour on the floor, Ui and then trời looked back ơi, at Lily. sao mặt mũi bẩn thế này, hả? Toàn bột này. He smiled and shook his head, này? not knowing whether to scold or feel sorry for his mischievous daughter. Ui trời ơi, sao? Con muốn làm bánh hả? Hả? Muốn làm bánh thì gọi ba nhé. Nè, phải làm bánh cho Ly nhé. Ui, cẩn thận làm đổ nhé. Ui trời, thế quên mất nhỉ. Ra đây vào làm bánh nhá. Ra đây ngồi vào làm bánh nhá. Đây, ngồi đây ha. Ra xem nào. Hết quần áo rồi. Thôi để lau tay sạch sẽ để ba với Ly làm bánh nhá, thấy chưa? He gently picked Lily up and used a towel to wipe the flour off her. Cái tay dơ quá, cái mặt nữa này. Mặt thì ghê này, thấy không? Ừ. Này đúng thợ bánh này ha. Đúng không? Đúng thợ bánh không? Cái áo bụng quá. Cái áo bụng quá ha. Thôi xong ba làm bánh cho Ly nhá. Ba chỉ đi làm bánh nhá. Ly muốn làm bánh đúng không? Này làm bánh gì? Bánh hấp nhá. Được không? Làm bánh hấp nhá. Story 6. The sudden stomachache and the trouble with the diaper. That afternoon, Lily was coming home from school. On the dirt path in the middle of a vast field, suddenly, Lily saw a tree laden with dark berries. So yummy, she thought, quickly climbing the tree. Her small fingers nimbly picked the berries and popped them into her mouth. Lily ate them deliciously, completely unaware that she was bringing trouble upon herself. Oh my gosh! After eating her fill, Lily skillfully climbed down and continued on her way home. Arriving at the gate, Lily went inside, carefully setting down her bag and taking off her hat. Suddenly, a sharp stomachache hit her. Ouch! My tummy hurts so much. Lily clutched her stomach, her face scrunched up in pain.
She rushed straight to the bathroom. She hurriedly took off her clothes, throwing them into a basin. But frustratingly, the stubborn paper diaper was stuck fast, and she struggled but couldn't get it off. The pain grew worse, and Lily was on the verge of tears. In this moment of crisis, her only hope was her sleeping dad. Lily rushed out of the bathroom and climbed onto the bed. She gently crept closer and used her tiny fingers to poke him, trying to wake him up. Gì Ly? Trời ơi. The man woke up to see his little daughter with a Gì vậy? tearful face, pointing at her diaper. Chào. Trời, cái gì vậy con? Cái gì đây? Quần áo He đâu? smiled, immediately understood the problem, and pulled her cái into tã a hả? hug. Đi vệ sinh hả? Để xem nào. Ui, trời ơi. Đau bụng hay gì mà y đầy đấy hả? Ăn gì đúng không? Ăn gì bậy bậy đúng không? Thôi đi rửa nhá. He affectionately soothed Lily and then carried her back to the bathroom. Nha. Ghê quá ha. Đây, thôi đây, đây mình đi cho Ly nha. Túi nào xem nào. Đến đây. He sat her on the toilet and gently helped her remove the troublesome diaper. Ui trời ơi, thôi đứng im nào, đứng im nào. Đây. Đứng im nào, để ý nào. Afterwards, he used the shower sprayer to wash her carefully and gently. Thì mày để ý cho Ly nha. Cái thúi nha. Chưa? Để cái thúi nha. Cái thúi. Tắm luôn ha. Tắm không? Rồi, cái túi xong rồi. Tay đâu? Tay đâu? Tay túi đâu? Rồi, xong rồi. Rồi quá ha. Ui. Nào. Story 7. The lotus seed incident and the adorable cleanup. Alone in the kitchen while waiting for her dad to come home, Lily looked around curiously. Her eyes landed on a basket of pure white lotus seeds that her dad had placed on top of the refrigerator for safekeeping. Oh. With her mischievous nature, Lily decided to climb onto the table and try to reach the tall fridge to get a better look. She was only a little curious, but unfortunately, she knocked the whole basket of lotus seeds over. Clatter! The white lotus seeds rolled and scattered all over the kitchen floor. Lily was startled, looking in horror at the battlefield she had created. Knowing she had made a mistake, she didn't run away but immediately started to fix it. Lily patiently sat on the floor, picking up every single lotus seed one by one and carefully putting them back into the basket.
Then, the man came home from work and walked into the kitchen. He was surprised by the scene before Đi làm him. gì đây? His little daughter was busy làm đồ thế cleaning này? up with a look of pure Cái này ba remorse mua on làm her cho Ly ăn face. mà. Ba nấu đồ cho Ly ăn đấy, thấy chưa? Không muốn ăn hả? Không ăn này hả? Cái này ba mua làm cho Ly ăn mà. Ba đi nhặt vào đi. Này, nhặt vào đi con. Seeing this, he didn't scold her, but simply smiled gently. He sat down on the floor and patiently helped his little daughter pick up every last seed. Đây này. Hết chưa? Hết chưa? Xem một rớt đâu nào? Kìa. Kia còn cái kìa. Kìa. Đấy, đúng rồi. Vào đây. The scene of the dad and daughter cleaning up Lily's incident together was incredibly warm and lovely. Đi ba nào. Về. Đi nào. Ba làm cho Ly ăn nhé. Rồi qua đây. Rồi, bỏ xuống đi, bỏ xuống. Đi vào. Vào đây. Đây, ngồi đây. Story 8. The Dream in the Bathroom. On another morning, Lily was sleeping soundly in her soft bed, her eyes still tightly shut. When she finally woke up, she stretched and then dutifully went into the bathroom. Dad. As was her routine, Lily sat properly on the toilet. But perhaps because she was so tired from the night before, sleepiness suddenly washed over her again. Her head began to nod, her eyes slowly closed, and eventually Lily fell asleep right there on the toilet, without realizing it. A while later, the man returned home from an outing. As he walked to the door, he called out loudly, "Lily, Dad's home!" His loving voice echoed into the bathroom, startling Lily awake. She looked around dazed, then, as if remembering her task, Oh. she quickly flushed the toilet. Afterward, Lily went to the sink, got some soap, and washed her hands and face properly. Once she was neat and tidy, she ran out to the living room to find her dad, Hi. ready for a new day full of love. Đến đây ngồi được không? Ui, Dad. làm gì đây? Làm gì mà áo ướt hả? Ham. Đi vệ sinh hả? Dậy rồi ha, xem nào. Thì mặt sạch chưa? Tay sạch chưa? Rồi, tay sạch thế. Tay sạch ha. The morning in the cozy little house began like any other. Lily, the clever little monkey in her adorable outfit, was glued to her tablet. The light from the screen reflected on her face, mirroring her deep concentration on the colorful world within. Dad's got to go to work for a bit. You be good at home, Lily? Her dad's voice called out. Lily, ở nhà chưa? Nè, Lily vào này. Này, Lily. Này. Đồ ăn để ở đây nhé. Được chưa? Tí nữa nó bụng lấy ăn nhé. Ha.
He affectionately patted his little daughter's head, adjusted her clothes, and then picked up his helmet to leave. Lily watched her dad's figure disappear behind the door. Then returned to her world of entertainment. But before long, Lily's tummy started to rumble. She immediately showed her independent spirit. Pattering over to the refrigerator, Lily stood on her tiptoes, used all her strength to pull open the heavy door, and skillfully retrieved a plate of fruit her dad had prepared. Sitting at the table, she picked up a fork and speared each piece with practiced ease. After she finished, Lily thoughtfully put the fork back in the fridge. Next, thirst struck. This time, the target was a carton of cool milk. But alas, the stubborn straw proved to be a challenge. After a fierce battle, Lily finally managed to poke the straw into the carton and enjoy the sweet milk. For a change of scenery, she climbed nimbly onto the windowsill, sipping her milk while gazing at the green garden outside. When the last drop was gone, in a moment of carefree habit, Lily tossed the empty carton straight onto the grass below. Suddenly, a flash of memory struck Lily like a lightning bolt. She froze, her eyes wide. Oh no, Dad said not to litter. The image of her dad's stern face as he taught her about protecting the environment, an unforgivable crime had been committed. Without a second's hesitation, Operation Retrieve the Evidence was launched. Lily rushed to find her tools, a plastic basket and a rope. Climbing back onto the windowsill, she began her dramatic mission. Lowering the basket, using all the skills of a natural-born climber, Lily calculated how to scoop up the milk carton. With her heart pounding, she finally succeeded. Pulling the basket up, she breathed a sigh of relief. And quickly threw the evidence into the trash can. Just then, the sound of her dad's motorcycle reached the gate. Whew, just in time. Dad came home with a bag of fragrant sweet potatoes. Lily joyfully ran to open the door, busily helping her dad carry things inside. Lily giỏi quá nha. Chờ ba có lâu không Ly? Tao mua cái này cho Ly này.
Khoai đấy. Thích không? Con thích khoai không? Ba làm món gì cho Ly nhé. Làm món gì thì khoai cho Ly ăn nhé. Ly lấy cho ba cái rổ đi. Đúng rồi, mang vào đây nào. Nhỏ lắm. Đây, qua đây ngồi, qua đây. Cắt ngắn đi luộc ăn cho nó ngon ha. Đó nè, đó, thấy không? Con lấy này, cầm này, cầm lấy đi, bỏ cái kìa. Đây nữa này. Đấy nhá. Đi lấy cái quả khoai đi. Lấy quả nào lấy đi đây này. Cái quả nào? Đây ba nào. Rồi, đây. Ăn nhá. Đúng rồi. Rửa sạch cho Ly nhá. Cái này không ăn được đâu ha. Đây, bỏ đi. Đây này. Đây nữa. Đây nữa. Đây nữa. Rồi, đi qua đây đi, qua bên này. Qua đây rửa này ba nhá. Đây, qua đây. Rồi, cái bỏ nước đi. Rồi, được rồi. Nhỏ lắm. Tắm nước lại đi. Tắm nước lại, kéo lên. She even rolled up her sleeves to help him wash each potato under the tap. Looking at his tiny but capable daughter, Dad couldn't help but smile with pride. Cái nồi ha. Rồi, Ly thứ ba nào. Đây Ly, ra đây nào. Đây giúp nào. Con lấy cái này này. Bỏ đây nhá. Thấy không? Đúng rồi. Đó. Lấy đi. Đây này. Vào đây này con. Đúng rồi, giỏi lắm. Đúng rồi, đây nữa này. Đây nữa. Đây nữa. Ui dồi ôi. Ok con. Đúng rồi, nó xích ra đây, cầm rổ cho ba nào. Cầm rổ cho ba nhá, để ghim nhá, để ghim đây để ba bật lửa nhá. Để ghim bật lửa nhá. Đấy. After helping her dad put the potatoes in the pot, Lily felt tired. Rồi, bỏ đây con. Dad, where are you? The first task of the day seemed simple, but was a real challenge finding a way into the house. The transparent glass door was both an invitation and an invisible barrier. Lily, with her big round eyes, observed intently, using her small hands to push and pull, but the door wouldn't budge. A moment of confusion passed, but instead of giving up, she began to search for another solution. And then, like a flash of inspiration, Lily spotted a rope dangling nearby. Without a moment's hesitation, Lily put her masterful climbing instincts to use.
Cái gì Ly? Đây hả? Nước hả? Đây hả? Đây hả? Đây hả Ly? Đây hả? Thank you. Ly đâu đấy Ly? Ừ? Ba trồng hoa này, thấy không? Trồng hoa cho Ly này. Nhà này hoa nó đẹp nhá Ly nhá. Cái gì đấy? Cái này cẩn thận nhá. Cái này nhé. Kết hoa này Ly này. Được không? Ừ, trồng này được không Ly? Trồng này được không? Ừ. Thấy được không? Được không? Ừ. Này, kết hoa này, đi lên thêm hoa cho ba đi. Này, ra kia lấy thêm hoa cho ba nhé. Bên kìa. Đây đây nhá. Dạ. She rolled up her sleeves and diligently helped her dad pull out weeds, her tiny hands working with great seriousness. Cảm ơn Ly nhá. Đưa cho ba nào. Tổ nhiều vậy. Ừ. Nhiều thế. Này. Này, ba trồng ở đây nhá. À, con ăn được cái này luôn hả? Thấy không? Đó. Lấy hoa bên đây này. Đó, lấy một cành hoa lớn nhá. Bỏ đây. Ừ, đúng rồi, cảm ơn Ly nhá. Rồi, lấy nữa đi đi, lấy hoa đi. Lấy bên ngoài kia kìa. Bỏ đây con, hoa bỏ đây. Đây này. Rồi. Lấy tiếp. À, Ly, con đi lấy cho ba ít nước nhá. Đây kia lấy cái xô lấy cho ba ít nước đi con. Đúng rồi, đi ra ngoài kia kìa. Ui ui. À, cảm ơn Ly nhá. Ui trời ơi. À, lấy đi. Ui ui. À, cảm ơn Ly nhá. Đi vào lấy nữa đi con.
She also knew to pick beautiful flowers and hold the hose to help with the watering. Mai mốt hoa đẹp là nhờ có Ly nhá, Ly nhá, thấy chưa? Bây giờ Ly lấy thêm bao thêm một xô thôi nhá. Cảm ơn Ly nhá. Để giúp bà nhá. Ly lấy cho bà thêm một xô nữa nhé. Ngoài kia. Rồi. Chờ tí, bà bây giờ tí nhá. Này Lily, mang cho dê đi. Lily con, mang vào trong cái cho dê nhá. The work didn't stop in the garden. Lily also proved to be a responsible caretaker, helping her dad cut grass and bring food to the goats on the farm. Her small but confident demeanor while doing these tasks would make anyone smile. Xong rồi hả? Để bà tí nhá, để bà lấy cái này cho hả? Đây. Đây này Ly. Đây con. Con cầm vào cho dê nhá. Cầm giúp bà nhá. Đi con đi con. The most special highlight of the day was when Lily decided to undertake a major project making orange juice by herself. It all began with her marching to the refrigerator and using all her might to open the door. After carefully selecting plump, juicy oranges, she skillfully carried them to the table. With the bottle of orange juice in hand, Lily joyfully brought her creation to her dad. It wasn't just a refreshing drink, it was the love and care she had for her great friend. Lily's dad accepted the gift with eyes full of pride and affection, gently using a towel to wipe the smudges off the talented chef's face. Thôi để ba mở đi nhá. Uống được không mày Ly? Uống được không mày? Được hả? Nước gì lạ Ly? Hả? Cái gì vậy?
Cũng được nhỉ, cũng được đấy. Cũng được đấy, cũng có cái cắn này. Cũng được đấy. À, thử miếng hả? Đây. À, nước ngon mà nhỉ? Đấy, thấy không? Ngon quá nhỉ? Ly giỏi lắm. Trời, bẩn hết rồi kìa. Ôi, cho ba giấy hả? Cho ba giấy nữa hả? Cảm ơn Ly nhé. À, để bà lau cho Ly một cái đấy nha. Đây. Đặt áo này ha. The two of them, father and daughter, sat down together to enjoy the cool glass of orange juice made by Lily herself. In the quiet atmosphere, there was only the sweetness of the juice and their warm bond. After a long day filled with countless activities, Lily the little monkey was tired. She sought out her dad's arms curled up and slowly drifted into a peaceful sleep. Lily's slumber looked so content, a well-deserved reward for a meaningful day of work and discovery. Ly vào đây chơi nhé, ngồi ăn ha. Bạn làm nghỉ tí nhé. Hôm nay mệt ha. Từ từ thôi. Đúng rồi. Ly vào ăn đi nhé. Ăn nghỉ xíu ha. Lily, đi đấy. Ta về tí thôi nhỉ. Sao đâu ha? Thương ba hả? Thương nha. Ai Lily, nó được không hả? Đi đây ngồi này. Đi đây ngồi đi. Đi đây ngồi. Ngồi đây. Cảm ơn Ly nhé. Để ba tự ngồi ra nhé. Không ngồi luôn hả? À, tôi để ba tự ngồi ra nhé. Cảm ơn Ly nhé. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi xuống đi, ngồi đấy. Đi giỏi nhỉ? Lấy nước ở đâu đấy? Lấy nước ở đâu đấy? Không phải đâu. Nghỉ tí nhé.
Ahem. Đi đi. Con làm gì đấy? Ừ? Làm gì đấy? Làm gì bật quạt đấy? Ừ? Làm gì bật quạt đấy? Ừ? Thấy không? À, hong đồ à? Đi hong đồ à? Đi hong đồ hả? Hong đồ cho cô hả? Đồ cho cô à? Đi làm cái này cô đồ đấy phải không? Ừ? Lấy quạt để hong đồ đúng không? Giỏi nhỉ. Ừ? Đi lấy quạt hong đồ luôn hả? Đúng rồi đấy. Con thấy đồ trong chóc cô ấy Ly này. Đồ cô rồi mà. Đồ cô rồi đấy. Không cần phải hong có đâu con. Vậy rồi đấy. À. Giỏi nhỉ. Ừ? Cái gì đó Ly? Ừ? Cái gì đó này? Cái gì Ly? Ừ? Gì đấy? Ôi trời. Trời vịt đâu đây? Vịt đâu này? Ôi trời ơi. Dễ thương mà. Ừ? Vịt đâu này? Hả? Cho vịt ăn chưa con? Cho vịt ăn chưa? Mấy vịt đâu về? Xem nào. Ôi trời ơi. Trời ơi nha này. Nè. Trời ơi, cưng nhỉ. Vịt đâu cưng vậy? Hả? Ở ngoài sau đúng không? Dính mưa đúng không? Ừ? Đó. Qua đây ba xem nào. Qua đây ba xem nào. Qua đây. Qua đây lấy vịt xem nào. Này. Ừ. Vịt ngoan nhỉ. Đấy. Này.
mua đồ làm cho Ly ăn nè. Dậy đã con. Dậy lên bếp làm đồ ăn nhá. Nhá, đi lên bếp làm đồ ăn nè. Đi nào. Đây đi con. Đây đi. Đây. Đây ngồi chờ bà tí nhá. Ngồi đây chờ nhá. Đây Ly này. Đẹp không? Để ớt chuông đấy, đẹp không? Cắt cái này cho Ly ăn nhá. Hấp cái này cho Ly ăn nhá. Bây giờ Ly lấy cho ba cái rổ đi. Lấy cái rổ. Ăn đây. Rồi, cảm ơn Ly. Ở đây nhá. Đó, bây giờ Ly giúp ba ha. Cái này là mình ăn sống được này. Cái kia mình hấp nhá. Cẩn thận cái tay ha. Rồi, cái này đây. Ha. Cái này bỏ đi nha. Cái hạt này không ăn được ha. Cái kiểu nào cắt kiểu này nhá. Được không? Con bỏ đi cho ba đi. Đúng rồi. Đây nữa này. Đúng rồi. Đây nữa đi. Giỏi lắm. Đây nữa đi. Đúng rồi. Đây nữa. Đây nữa. Được nhá. Cái này ngon nhá. Đúng không? Rồi, cảm ơn Ly nhá. Đúng rồi. Cảm ơn Ly nhá. Đây đi. Giỏi quá. Đây Ly. Ly giúp luôn đấy. Rồi, cảm ơn. Đây Ly. Đây nữa này. Đây nữa Ly. Đây nữa Ly. Đây nữa Ly. Rồi, cảm ơn Ly. Qua đây ngồi đi. Giỏi lắm. Giỏi quá. Từ từ để ta cắt nha. Đây rồi. Đúng rồi. Đây rồi. Đây nữa. Đây nữa. Đấy. Giờ mình lấy cà rốt nhé. Cái này bỏ đây ha, bỏ đây này. Bỏ đây. Đấy, bỏ từ từ cái vỏ này ăn cho nó ngon nhé Ly nhá. Tạo hình nha. Đấy. Rồi. Tạo hình đẹp đẹp xíu ha. Cho đi ăn mát cả nhà. Đấy. Đi bỏ cái kia đi. Bỏ kia đi con. Bỏ kia đi con. Đây nữa nè. Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đó. Đúng rồi Ly. Bỏ vô đi. Rồi. Rồi, giờ đi rửa nhé, để rửa sạch nhé, được chưa? Rửa cho nó sạch cho Ly. Hey, hey.
nha. Bây giờ bạn pha tí ly nhé, ít ha. Ly lấy pha bơi đi con, lấy pha bơi nhé. Rồi, cảm ơn Ly nhé. Ngồi nào. Ly nhỏ quá. Cảm ơn nhé. Xào vào cho Ly một ít nha. Xào ít cái này ăn nhé, thấy chưa? Qua đây thêm này, qua đây ngồi thêm. Thêm nhé. Đây, qua đây ngồi thêm ha. Để thơm lắm. Rồi để lại ha. Rồi đây nè. Nào, nước cay này. Nước cay này. Trời ơi. Đừng nha. Rồi mình xài cái bếp ra nhé, nóng lắm ha. Đây. Rồi, đi vào đây ạ. Ôi, nóng nóng nóng. Đấy. Rồi, bạn sẽ làm cho Ly nhé. Để tí nha. Rồi. Rồi, đi tới đây. Đúng rồi, giỏi lắm. Em biết nó nhặt. Rồi, chúng ăn nhé. Ha. Đây, đi đây. Không ăn đấy hả? Để con ăn này đi. Cứng ha. Đi nè. Cực quá à. Ngon quá à. Vào đây. Ngồi lấy sữa cho uống nhé. Được không? Sữa đi nhé.
mở đi. Đen mở. Đấy. Cứ lột ra đi, lột ra đi. Đúng rồi. À, đúng rồi. Đây này, lột đây này. Đây rồi. Đấy, mình lột cái này ra nhé. Đó, mình lấy cái này ra. Đúng rồi. Thôi, từ từ thôi. Đúng rồi. Đấy, bây giờ mới giỏi đúng không Ly? Ừ? Đúng rồi đấy. Đấy, từ từ thôi. Từ thôi nhé. Có ai không biết một con đâu mà uống nhiều chứ vậy? Chậm thôi ha. Đúng rồi. Ngon nhỉ. Đầy bụng chưa? Đầy bụng chưa? Hết chưa? Hết chưa nào? Hết chưa nào? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Đâu bỏ rác đi con, em bỏ rác đi. Đây à, rác đây. Ở đây mà lau đây nè. Lau rồi đi nhé. Lau đi nè. Rồi. Lau sạch chưa? Rồi, cầm này, lau tay này.